child. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Καλημέρα, μετά από τόσο Hollywood, τι να πούμε εμείς τώρα. Και εσείς για εκεί είστε, πιστέψτε με, μπορείτε να το υποστηρίξετε. Μετά από τόσα διαζύγια, εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι πότε θα πάρουμε διαζύγιο με τον κορονοϊό. Καλά τα λέτε, καλά τα λέτε. Θα πάρουμε, λέτε. Έχει σημασία. Θα πάρουμε ή θα μείνουμε για πάντα μαζί. Προς το παρόν δεν το βλέπω, εδώ είναι. Έχουμε αύξηση των κρουσμάτων, κυρία Παγώνη, σωστά? Έχει ξεκινήσει μία μικρή αύξηση των κρουσμάτων. Ευτυχώς δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι νοσηλίες στα νοσοκομεία, στις απλές κλίνες, υπάρχει αύξηση και φάνηκε εκεί τις 2 τελευταίες εφημερίες. Δεν έχουμε αύξηση στις διασωληνώσεις, γιατί εκεί αρκούν πάρα πολύ. Ελπίζουμε να ξεκινήσουν όλοι να κάνουν το επικαιροποιημένο εμβόλιο για να σωθούμε, ειδικά οι άνω των 60, αλλά και οι κάτω, 59 και κάτω, όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα. Numbers are out, numbers are out. Dr. Fauci, CDC, CDC. Και βέβαια μην ξεχάσουμε τη γρίπη, γιατί οι μάσκες δεν υπάρχουν πια. Και Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο θα είναι το μεγάλο πικ της γρίπης. Ήδη το καλοκαίρι είχαμε αρκετά κρούσματα. All right, this is so dangerous. Keep grandma in the basement. Wait. But you can go fly wherever you like. Και τα αντιμετωπίσαμε. Τώρα τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, ας γίνουν τα εμβόλια για την γρίπη, για να μπορέσουμε να μην είμαστε συνέχεια εστιασμένοι όλοι ότι τι θα γίνει με την γρίπη, τι θα γίνει με τον κορονοϊό, να έρθουν Χριστούγεννα να διασκεδάσουμε, γιατί ο κόσμος όλο το μυαλό του έχει φύγει από το καλοκαίρι και Χριστούγεννα θα γίνει πρωτοχρονιά κλπ. Mask up, mask down, 2 masks, 1 shot, booster shot. Γιατί ο κόσμος όλο το μυαλό του έχει φύγει από το καλοκαίρι και Χριστούγεννα θα γίνει πρωτοχρονιά κλπ. Κυρία Παγώνη, έχουμε τώρα ιώσεις. Κυρία Παγώνη, να ρωτήσω, τα νέα εμβόλια έχουν έρθει, τα επικαιρωμένα είναι εδώ που έχουν και τις μεταλλάξεις? Έχουν έρθει, είναι εδώ. Ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα τα ραντεβού. Ήδη αυτές τις μέρες θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί στα νοσοκομεία. Να δώσουμε εμείς το παράδειγμα πρώτα απ' όλα για να ξεκινήσουν και οι υπόλοιποι. Γιατί είναι σημαντικό, ξέρετε, να πάνε οι γιατροί να εμβολιαστούν με τη δόση του επικαιροποιημένου. Έχετε πολλή δουλειά ακόμα για να κάνετε αυτά στα οποία μίλησε πολύ ωραία η εκπρόσωπος του WHO, να βοηθήσετε τον πολίτη να περάσει αυτή τη γέφυρα της αμφισβήτησης με εντιμότητα, με ειλικρίνεια και να είστε στο πλευρό του. Now you're on a plane. I'm on a tube. I'm in a tube. An enclosed tube. Okay? And then I'm sitting next to someone right here. And right here. And they walk up and down the aisles. It is a federal crime if we catch you with that mask below your nose, even though we're in a tube.
with the air vents and a guy with high cholesterol. You keep it on all times, or you may never fly again, and you may deal with federal punishment. But it's snack time, you can take them off. Oh, thank you! Thank you, science! Thank you, experts! I get to eat with no mask on. We're so safe when we eat peanuts. Isn't this fun? Thank God I'm safe. Ο καθηγητής λοιμοξιολογίας, μιλώντας στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τύπησε και καμπανάκι αναφορικά με το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Here come the governors. Bump, 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 bump. We have no rules and regulations. We shall determine who is essential. We shall determine who may go at your house and who shall have a muffin. And remember, if you see any children playing outside together, report them and their parents. This is for your safety. 60 πλάς, πόσοι έχουν κάνει τέταρτη δόση? 15% στην Ευρώπη, 15% στην πατρίδα μας. Είμαστε πολύ πίσω. Και έχουμε υιοθετήσει μια αντιεμβολιαστική στάση που θα μας βλάψει. Bow to China. Και θα κάνει κακό και στην Ευρώπη και σε όλο το δυτικό κόσμο. Τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει επιτήρηση της επιδημίας, καθώς δεν έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό. Υπάρχουν μεταλλάξεις που είναι πιθανό να φέρουν νέο επιδημικό κύμα με άγνωστη εξέλιξη. Και πρόσθεσε ότι αποτελεί σημαντικό κίνδυνο και η γρίπη, η οποία εμφανίστηκε νωρίτερα. It has been more than 2 years since the COVID outbreak was declared a pandemic. Several countries around the world have now learned to live with the virus. But there's one country which still follows one of the strictest policies in the world to control cases. Staying on with its stringent zero-COVID policy, China has imposed fresh lockdowns and restrictions to stop the outbreak from spreading to the capital. In Shanghai, the financial capital of China, tens of thousands of people were put under lockdown after multiple neighborhoods were suddenly closed off during the weekend. This followed the discovery of 23 new cases on Friday. According to a government briefing, more than 2,100 households in the financial hub were affected because of just one infection on Sunday. I built for China. Meanwhile, the fences which were erected around buildings to restrict people from going out of their homes revived Let's build the lockdown memories among the citizens. We will live in prosperity. When in spring, a 2-month lockdown was imposed, which saw widespread complaints over shortages of food, medical treatment. What are they doing there? What are they? Protesters? Get out of my way. Moreover, across the country, the number of new daily cases has grown to about 1,800. According to authorities, as of today, Shanghai has 9 medium-risk lockdown neighborhoods across 6 districts. But there are likely many more lockdowns of individual buildings that have not been announced officially. China will grow larger. On the other hand, despite the country facing economic hardships due to its strict zero-COVID policy, the surge in COVID cases comes days before a once every 5 years Communist Party Congress meeting, building the Chinese empire, where Xi Jinping is widely expected to extend his decade-long leadership for another 5 years. China has been generous. We have big plans. Να ενημερώσουμε τον κόσμο για το θέμα του επικυροποιημένου εμβολίου που πρέπει να κάνουν. Εγώ έχω μπερδευτεί, κυρία Παγώνη. Πραγματικά. Ναι, πολλοί έχουν μπερδευτεί, σας καταλαβαίνω. Πάρα πολύ μπερδευτεί. Με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν είναι τώρα ερώτηση να κάνουν τρικαδόρικη. Έχουμε κάνει 3 εμείς. Ωραία, έχουμε νοσήσει κιόλας και οι 2. Περιμένω να κάνω 4η ή με κάτω των 60. Οριακά θα πει ο Κώστας. Να κάνω επικαιροποιημένο, να κάνω 4η δόση, να κάνω 5η. Άμα κάνω 5η, να κάνω μετά και το επικαιροποιημένο. Τι γίνεται? What are you, a conspiracy spirit?
Γρήγορα να κλείσουν τα ραντεβού, να κάνουν το επικυροποιημένο, γιατί πρέπει να αυξήσουν τα αντισώματα, γιατί αυτοί κάνουν τις επιπλοκές τις περισσότερες από τον ιό. Γι' αυτό λοιπόν εσείς με την ησυχία σας θα κάνετε το επικυροποιημένο. Η γρίπη μαζί με το COVID, αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε, γι' αυτό λέμε να εμβολιαστούμε. Όταν δεν είσαι σε μεγάλη ηλικία και έχεις πολλά νοσήματα υποκείμενα, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Θα νοσηλευτούν στο νοσοκομείο και μπορεί οι μεγάλοι άνθρωποι και να διασωληνωθούν. Poor old people would just stay in the basement. How long am I supposed to stay there? We'll come get you when it's safe. We can't see the elderly because we may kill them, even though they got 6 days to live. We'll see you one day, Grandma. Stay behind the glass. I feel much better with no human contact. Thank you, Dr. Fauci and CDC. And fear. Thank you. I bet you she'd rather have that touch and hug and be dead tomorrow than do this in a restaurant. Γι' αυτό προχωρούμε τους εμβολιασμούς και για το ένα και για το άλλο, για να είμαστε περισσότερο ελεύθεροι και να μπορούμε να κινούμαστε πιο ελεύθερα. Γιατί δεν μπορούμε πλέον να χρήσουμε τους περιορισμούς, είναι η γρίπη, είναι ο COVID, είναι άλλες ιώσεις. Θέλουμε πλέον την ελευθερία μας και αυτό το δείξαμε και το καλοκαίρι, όταν όλοι ξεφύγαμε, πετάξαμε τις μάσκες, περάσαμε νομίζω ωραία. Who wants a shot? Who wants to see a ball game? Wave your flipper. That's for you. Go see the ball game. Who wants to work again? That's for you. Who wants their kids educated? What's in the shot? It's safe. Don't worry. Don't worry. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it's entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. And from that point of view, we had to do everything at risk. Αυτός εδώ είναι χάρτης από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγο καιρό. Κατακόκκινη η Ελλάδα μας. Μέχρι και αυτή την ώρα κρατάει την πρωτιά στους θανάτους. Μητσοτάκης και Πλεύρης σιωπούν για αυτό, μαζί με αυτούς και τα τρολάκια και οι δημοσιογράφοι τους. Ο άνθρωπος που τον πρώτο καιρό της υγειονομικής κρίσης αποτελούσε για την πλειοψηφία των Ελλήνων ο σωτήρας τους, ο άνθρωπός τους, ο Σωτήρης Τσιόδρας, για δεύτερη φορά μέσα σε 2 εβδομάδες θα ζητήσει συγγνώμη, καθώς θα πει
αποτύχαμε παταγωδώς γιατί δεν εμπιστευτήκαμε την επιστήμη αλλά την ιδεολειψία μας, χωρίς να διευκρινίσει τι εννοεί ως επιστήμη και τι ως ιδεολειψία. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχεις εμβολιαστεί, ούτως ώστε να έχεις αντισώματα για να αμυνθείς. Εάν δεν έχεις εμβολιαστεί, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Τότε, αν είσαι πάνω από 60 με τα υποκείμενα νοσήματα, είναι δυσκολίες. Θα αρχίσουν διασωληνώσεις, θα αρχίσουν νοσηλίες. Αν όμως έχεις κάνει τον εμβολιασμό και έχεις αυξήσει τα αντισώματά σου, τότε θα αμυνθείς τους ιούς και θα μπορέσεις να τους αντιμετωπίσεις. Με απλά λόγια, νομίζω το καταλάβανε. Ναι. Τον εμβολιασμό είναι κατά της γρίπης να έχεις κάνει. Εμβολιασμό κατά της γρίπης και να έχεις κάνει και τους εμβολιασμούς για τον κορονοϊό. Δηλαδή το επικαιροποιημένο, το οποίο το Δεκέμβρη ένα μεγάλο ποσοστό, το 60%, το 60% και άνω πρέπει να τα έχει κάνει, να τα έχει προχωρήσει και οι υπόλοιποι να έχουν προχωρήσει σε ένα αριθμό αρκετά ικανοποιητικό. Άρα, να το πάμε πιο νωρίς στην γρίπη ή να το κρατήσουμε κανονικά? Τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Δεν πάει να το τρέχουμε τώρα να το κάνουμε. Τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη για τη γρίπη. Γιατί η γρίπη τα τελευταία χρόνια, όπως είδατε, συνήθως το πικ είναι τέλος Δεκέμβρη, Γενάρη και Φλεβάρη. Ναι. Και φτάνει μέχρι αρχές Απρίλη. Πολλές φορές έχει φτάσει μέχρι αρχές Απρίλη. Επομένως, πρέπει να είμαστε καλυμμένοι όλο αυτό το διάστημα. Κάνοντας το λοιπόν τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, καλύπτουμε το διάστημα που θα έχουμε την έξαρση και θα προβληματιζόμαστε. Από εδώ και πέρα, κάθε χειμώνα πιστεύετε έτσι θα πηγαίνουμε? Θα κάνουμε ένα επικαιροποιημένο εμβόλιο για τον κορονοϊό και ένα κατά της γρίπης? Τώρα, τις τελικές αποφάσεις γι' αυτό δεν τις έχει η επιστημονική κοινότητα ακόμα. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Αν ακούσετε όλους, λένε προς τα εκεί πηγαίνουμε. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Να κάνουμε εμβόλιο για τον κορονοϊό. Τις τελικές αποφάσεις. Αλλά θα ξεκαθαρίσουμε. Να σας πω κάτι. Επειδή είναι ένας ιός ο οποίος είναι καινούριος και με τις μελέτες προχωρούμε και με την εμπειρία από το εξωτερικό που αυτοί προηγούνται σε όλα, γιατί είχαν πιο νωρίς τον κορονοϊό, αντιμετωπίσαν πολύ περισσότερα περιστατικά. Είδατε σε εμάς πάντα κανένα τρίμηνο πιο αργά έρχονται όλα. Βλέπαμε από τους καναπέδες μας τι γινόταν στον Πέργαμο και λέγαμε σε εμάς πιστεύουμε να μην συμβεί τίποτα. Ναι. Και μετά από 3 μήνες είχαμε τα περιστατικά εδώ. Γι' αυτό λοιπόν αυτά πάνε βήμα-βήμα. Με τα επιστημονικά δεδομένα, με τις μελέτες που θα έχουμε, θα δοθούν και από την Επιτροπή Εμβολιασμού και οι τελικές οδηγίες. Θυμάστε την εποχή, την αρχή πανδημίας, πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. This is another good one. Trust the science! Trust the science! A vital part of preparing for hurricane season is to get vaccinated now. During his decades-long political career, President Joe Biden has made some notable blunders. He's mixed up events and locations, flubbed the numbers, and told some stories that turned out to just not be true. Now a video is going around that shows Biden listing a vaccine as part of his hurricane preparedness checklist. A vital part of preparing for hurricane season is to get vaccinated now. Is Biden for real? It's time for the Truth of Meter Minute. I'm Katie with PolitiFact. We fact-check politicians like Joe Biden and viral social media videos every day. In this case, it wasn't another Joe Biden gaffe. The video was omitting some critical context. You may have seen a version of this TikTok video poking fun at Biden. If you're in a state where hurricanes often strike, like Florida or the Gulf Coast or into Texas, a vital part of preparing for hurricane season is to get vaccinated now. I'm so damn confused. Comments and copycat videos called Biden a clown. One user said, "Get vaccinated to protect yourselves from hurricanes, y'all." But this edited video is a reminder that removing context can be misleading. A few more seconds of that same video makes Biden's point clear and more logical. If you wind up having to evacuate, if you wind up having to stay in a shelter, you don't want to add COVID-19 to the list of dangers that you're going to be confronting. Biden was urging people who live in hurricane-prone states to get vaccinated. That lowers their risk that they'll become infected by the coronavirus while staying in a shelter or evacuating from their homes. Biden's remarks mirror hurricane safety tips prepared by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. By the way, the Atlantic hurricane season doesn't end until November 30th, so there's still time for you to complete that hurricane checklist if you haven't already. Time for the ruling. The claim that Biden told people to get vaccinated against COVID-19 to protect themselves from hurricanes is false. Subscribe to this channel for more video fact checks and follow PolitiFact.com for the latest.
Με σχεδόν γεμάτο το φεγγάρι, την θαυμάσια μουσική και τον εντυπωσιακό φωνητικό όγκο, φωνές από 2 χοροδίες, το κοινό που συνέρευσε χθες βράδυ στο οδείο Ηρώδου του Αττικού δεν έκρυβε την ευχαρίστησή του. Okay, you're not going to get COVID if you have these vaccinations. These vaccines are highly effective. Vaccinated people do not carry the virus, don't get sick. They're really good against variants. Everyone who takes the vaccine is not just protecting themselves, but reducing their transmission to other people and allowing society to get back to normal. Get your first shot, and when you're due for your second, get your second shot. Our key goal is to stop the transmission, to get the immunity levels up so that you get almost no infection going on whatsoever. When people are vaccinated, they can feel safe that they are not going to get infected. If you're vaccinated, you're not going to be hospitalized, you're not going to be in an ICU unit, and you're not going to die. If you are fully vaccinated, you no longer need to wear a mask. Anyone who is fully vaccinated can participate in indoor and outdoor activities, large or small, without wearing a mask or physical distancing. But what they can't do anymore is prevent transmission. You know, we didn't have vaccines that block transmission. We got vaccines that help you with your health, but they only slightly reduce the transmissions. We need a new way of doing the vaccine. The level of virus in the nasopharynx of a person who's vaccinated and infected is the same level as the level of virus in the nasopharynx of an unvaccinated person. Reports from our international colleagues, including Israel, suggest increased risk of severe disease amongst those vaccinated early. And if you look at Israel, which has always been a month to a month and a half ahead of us, they are seeing a waning of immunity, not only against infection, but against hospitalizations and to some extent death. A booster might actually be an essential part of the primary regimen that people should have. The plan is for every adult to get a booster. Well, thank you all for coming out and risking your lives. Hello and welcome from Manhattan. I'm Adrian Monk at the World Economic Forum, and this session is Tackling Disinformation, part of our Sustainable Development Impact Meetings 2022. Thanks for joining us. I'm delighted to say that for this panel we have a fantastic group of experts. With me here in the studio we have Melissa Fleming, Under-Secretary General for Communications at the United Nations, formerly in charge of all the comms for UNHCR, and a very distinguished communicator and podcaster. I'm also joined down the line by Rachel Smolkin, who is Senior Vice President at CNN in charge of the network's digital output, and one of the leading experts in disinformation, Professor at Brown University, Claire Wardle. And Claire also advises many organizations on what they should do to combat disinformation. But to start our session, Melissa, I wanted to turn to you. When you took over in 2019 running communications for the United Nations, I imagine you had on your agenda the Sustainable Development Goals, a lot of the big global issues that the UN tackles. I'm guessing that you probably didn't have on the list of things that you'd be looking at fighting global disinformation. How did that become part of your mission?
Yeah, you're right. It was certainly kind of bubbling in the background as a phenomenon, but it really exploded with COVID-19. But I think it exploded also in our own awareness of the phenomenon and the problem. And because, you know, as long as the social media platforms had become so dominant, there was already a proliferation of mis and disinformation that was achieving what we were trying to achieve, a better world and a more inclusive, a more peaceful and harmonious world. It was making it more difficult. But with COVID-19, we realized very quickly we were in a communication crisis unlike any that we had ever been in before, because it is, it's educating, it's hopefully elevating the content that, you know, we partnered with Google, for example. If you Google climate change, you will, at the top of your search, you will get all kinds of UN resources. We started this partnership when we were shocked to see that when we Googled climate change, we were getting incredibly distorted information right at the top. So we're becoming much more proactive. You know, we own the science, and we think that the world, you know, should know it, and the platforms themselves also do. You know, we own the science. You know, we own the science. And I'm like, if you don't get this right now, I swear to Lucifer, I'm gonna, you know, I get a little bit mad. Ομογενείς γιατροί από κάθε γωνιά του πλανήτη βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, αναβιώνοντας τον όρκο του Ιπποκράτη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όμνημοι Απόλλωνα ητρών και ασκληπιών. Είναι ο όρκος που εμπνεύστηκε ο Ιπποκράτης τον 4ο αιώνα π.Χ. Περίπου 2.500 χρόνια μετά, Έλληνες γιατροί της Ομογένειας έρχονται στη Θεσσαλονίκη και αναβιώνουν την τελετή ορκομοσίας. Και δεν θα αφήσω στο μωρό τίποτα να τους γράψει.
Το συνέδριο «Ο Ιπποκράτης συναντά τον Αριστοτέλη» συγκεντρώνει στο πανεπιστήμιο που φέρει το όνομα του Αριστοτέλη τους απανταχού Έλληνες ιατρούς με σκοπό την πρόοδο της επιστήμης αλλά και τη διάδοση του ελληνισμού σε όλο τον κόσμο. Όμενιμοι Απόλλωνα ητρών και ασκληπιών και υγείαν και πανάκιαν και Θεούς πάνταστε και πάσας ίστορας πιευόμενος. Απόλλωνα ητρών και ασκληπιών και υγείαν και πανάκιαν και Θεούς πάνταστε και πάσας ίστορας πιευόμενος. Η Ελλάδα γίνεται ο κρίκος που ενώνει τους επιστήμονες της ιατρικής σε ολόκληρο τον κόσμο. Με την τελετή του όρκου του Ιπποκράτη να ταξιδεύει για πρώτη φορά εκτός συνόρων για την ορκομοσία 100 νέων γιατρών, γυναικών και ανδρών στην Παβία της Ιταλίας. Θανατηφόρο φάρμακο δεν πρόκειται να δώσω και σε γυναίκα έγκυο που θέλει να αποβάλει. Τον βίο και την τέχνη μου αγνά την ατηρήσω. Και ήταν μια συγκινητική βραδιά γεμάτη από το μεγαλείο της Ελλάδος. 100 τελειόφοιτοι ιατρικής ορκίστηκαν με τον όρκο του Ιπποκράτη. Giuro di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento. Μετά το πέρας του φαγητού τους συμβούλευσαν στον ιδιοκτήτη να είναι πιο επιμελής στους ελέγχους, κουβέντα στην κουβέντα, και αφού ζητήθηκε από μέρος του προσωπικού να φύγουν από τους πνευμονολόγους, τότε στην έξοδο του καταστήματος έγινε έτσι μια φασαρία μεταξύ του κυρίου Βασιλακόπουλου και του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, μετέβη στο χώρο, έκανε ελέγχους στους θαμώνες του εστιατορίου, ήταν άπαντες εμβολιασμοί. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Παγκόσμιο Ιπποκράτιο Ινστιτούτο Ιατρών και συμμετείχαν ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Γιώργος Πατούλης και ο πρώτος αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Πάντος, αλλά και ένα πλήθος γιατρών. Είναι ακόμα ένας κρίκος σε αυτή την αλυσίδα, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα. Που επικαιροποιούμε τον όρκο του Ιπποκράτη, γιατί πραγματικά αρχίζει και ατονεί, με την έννοια οι νέοι γιατροί δεν έχουν αυτό το ηθικό υπόβαθρο που θα πρέπει να έχουν. Προβλήματα της γονιμότητας σε γυναίκες, καθώς επίσης και με πάρα πολλά μεταβολικά νοσήματα, όπως είναι ο διαβήτης και παθήσεις του ύπατος, που πλέον απασχολούν ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Με τον αυθεντικό όρκο του Ιπποκράτη, του πατέρα της ιατρικής, ορκίστηκαν 100 νέοι γιατροί του Πανεπιστημίου της Παβίας, ενός από τα αρχαιότερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Όμενιμοι Απόλλωνα ητρών και ασκληπιών και υγείαν και πανάκιαν. Ο αυθεντικός όρκος του Ιπποκράτη ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Τελευταία στάση, η Παβία της Ιταλίας. Ο Ιπποκράτης είναι ο πρώτος που δίδαξε την επιστήμη της ιατρικής, πέρα από δυσιδαιμονίες και από άλλα. Έχω μελετήσει όλο τον όρκο του Ιπποκράτη και όχι μόνο, και αρκετά έργα του Ιπποκράτη, και όπως είπαμε είναι οικουμενικός και διαχρονικός και είναι άνθρωπος.
100 απόφοιτοι της ιατρικής της Παβίας ορκίστηκαν σε μια τελετή με πολλούς συμβολισμούς. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Παγκόσμιο Ιπποκράτιο Ινστιτούτο Ιατρών, εκπρόσωποι του οποίου ταξίδεψαν στην Ιταλική πόλη και προσέφεραν πάπυρο με τον όρκο του Ιπποκράτη σε κάθε νέο Ιταλό γιατρό, αλλά και στους Έλληνες γιατρούς της Παβίας. Η εκδήλωση στην Ιταλία ήρθε σαν συνέχεια αντίστοιχων εκδηλώσεων σε Σερβία, Ρουμανία και Κύπρο, ενώ συνολικά πρωτομές του Ιπποκράτη θα στηθούν σε 35 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Είναι ο όρκος επίκαιρος, είναι ο όρκος που δίνει τη δύναμη στο γιατρό, όχι μόνο μέσα από τη γνώση του να θεραπεύει, όχι μόνο να θεραπεύει σωστά, αλλά να έχει και την ηθική υπόσταση απέναντι είτε σε αυτόν που έχει, είτε σε αυτόν που δεν έχει χρήματα. Ο όρκος του Ιπποκράτη αναφέρεται στην ηθική πλευρά άσκησης της ιατρικής. Πολλοί σύγχρονοι μελετητές θεωρούν το κείμενο του όρκου του Ιπποκράτη ως έναν ολοκληρωμένο κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için. Kendi sağlığımı. Esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi. Korumaya dikkat edeceğimi. Tehdit ediliyor olsam bile. You can't make it up how desperate they are to make people healthy and better and to get inside people's bodies, right? You can't make it up. There's a small but still sizable group of people who are choosing not to vaccinate their children. Here in LA, there are schools in which 20% of the students aren't vaccinated because parents here are more scared of gluten than they are of smallpox. And as a result, we now have measles again. We've got measles. I want to say something about that. I know if you're one of these anti-vaccine people, you probably aren't going to take medical advice from talk show hosts, and I don't expect you to. I wouldn't either. But I would expect you to take medical advice from almost every doctor in the world. The only ones affected, they're your kids, but they're not, because unvaccinated kids put all children in danger, especially babies who are too young to get the vaccination shot. But of course, that's according to doctors, so, you know, take that with a grain of salt. These are actual medical professionals. Every one of them is a real doctor, so hear them out and then decide for yourself. I am a doctor. I'm a doctor. I'm a doctor. I'm a doctor. And I believe in vaccinations. And I believe in vaccinations. Αυτό δεν είναι επιστήμη, είναι το κλουβί με τις τρελές. Once in a while I get people that really, or that claim they don't believe in evolution. And my response generally is, why not? Really, why not? You guys believe 20 billion years ago there was a Big Bang where nothing exploded and produced everything. 4.6 billion years ago the Earth cooled down, made a hard rocky crust. It rained on the rocks for millions of years, turned them into soup, and the soup came alive. 3 billion years ago, found somebody to marry, and something to eat, of course, and slowly evolved into everything we see today. There are some lies in our science books. Taught it for 15 years. Even though I'm not teaching it anymore, I still like to study. It's so many neat things to learn. We're going to cover some of that tonight. I'm not against science, I'm not against schools, I'm not against teachers, because most of them don't know what they believe. You have to tell them. They teach the kids it all started with a Big Bang 20 billion years ago. What exploded? This is what the textbooks teach. Before the Big Bang, there was nothing. Literally nothing.
an infinitesimal nugget of space. And then something happened, triggering the most colossal explosion in history. Yes, boys and girls, you see, nothing exploded, and here we are. So I asked this professor if I could ask him some questions about the Big Bang. I said, where did all this matter come from? He said, well, we don't know that for sure. I said, well, sir, would you please tell me where the laws came from? The universe is run by laws, gravity, centrifugal force, inertia. Who gave the laws? He said, we don't know that either. I said, sir, could you tell me where the energy came from? You know, it takes energy to make a Big Bang. Who bought the gas to run this machine anyway? He said, we don't know that either. I said, sir, could I ask you another question? He said, sure. What else would you like to know? Else? What do you mean else? You haven't told me nothing yet. I said, does Berkeley have a merry-go-round? You see, if a spinning object breaks apart in a frictionless environment, the fragments will all spin the same direction. The professor said, yes, I understand about the conservation of angular momentum. I said, well, good. I'd like to ask you a question then, sir. If the whole universe began as a swirling dot, like you said, why do two planets spin backwards? He said, that's interesting. I said, no, that's more than interesting. It's kind of hard on your Big Bang Theory. Not only that, 6 of the moons are spinning backwards. Why? He said, I don't know. Why do you think they're going backwards? I was hoping he was going to ask that. I said, okay, now, sir, hold it. If I told you that I believe God created the heaven and the earth, like the Bible teaches, you're going to say, and where did God come from? And I don't know. But you said, well, we don't know that for sure. We don't know that either. Don't tell me my theory is religious and yours is science. Oh, no, sir, they're both religious. Evolution is a religion. You have to believe. So I asked the professor, where did the matter come from? He said, I don't know. So basically, I believe in the beginning God, and you believe in the beginning dirt. So, you guys, seriously, this next thing I feel is very special. This is a cool little segment. You know this woman from Crazy Ex-Girlfriend. Please give it up for Rachel Bloom. This one goes out to all my bipeds who identify as ladies. This world of ours is full of choice, but must I choose between only John or Joyce? All my options only hard or moist. My has its own voice, not vocal cords, a metaphorical voice. Sometimes I do a voice for my. Please don't tell me I'm the only one who does that. If you want to deny evolution, that's fine. But don't make your kids do it, because we need them. It's evolution, ain't nothing new. There's nothing taboo about a sex stew. Just add salt for Gerard Depardieu. French treasure, cause my sex junk is so much more than either or. If they're alive, I'll date them, Channing or Janet Tatum. I'm down for anything, don't box in my box. Give someone new a handy, then give yourself props. Oh, you think you're so smart. Did you learn gay in college? Cheer with all of that while I drop some knowledge. Sexuality's a spectrum, everyone is on it. Even you might like it if you sit up on it. Because we need them. Drag king, just do what feels right. You're tall, pansexual, flirty woods, right? Who enjoys a fleshlight in the cold moonlight? With a sad clown, Skyping via satellite? Dance, Skippy, home slice, sing it with me all night. Sex how you want, it's your goddamn right. Cause my sex junk is so much more than either or. Get off your soapbox, get off your soapbox. My sex junk's better than bagels with lox. With lots of schmear. It's exactly the right message, Rachel. Nice job. Wow, Rachel Bloom, everybody. For Sean.
Nice job. Whoa, whoa, whoa. Nice. Beautiful, beautiful. Nice. Carry on. Where was I? Oh, yes. Give it up for DJ Seahorse. Cause my sex junk is so much more than either power bottom or a top off. Versatile love may have some butt stuff. You said in a speech famously that I think a case can be made that faith is one of the world's great evils, comparable to the smallpox virus, but harder to eradicate. I do think that, yes. Because what I'm talking about there is faith, where faith means belief in something without evidence. Faith means belief in something without evidence. Because if you believe something without evidence, then that justifies anything. You're no longer vulnerable to somebody coming back at you and saying, hang on a minute, let me argue the case. If you believe it without evidence, which is what faith is, then you don't argue the case. You say, no, I'm not arguing that case. This is my faith. It's mine. It's private. I don't dissent from it. I don't retreat from it. You're just going to have to accept it. Now, that is evil. I believe in vaccinations. And I believe in vaccinations. If you don't vaccinate your kids, it can endanger their lives. Get your kids vaccinated. Get your kids vaccinated. Get your kids vaccinated. Get your kids vaccinated or lose my number. Get your kids vaccinated. Have you gotten your flu shot, anybody? Yeah? Mix it up and try something new. So roll up your sleeves, Hollywood, because you're all getting flu shots! You know you wore a sleeveless gown for a reason. Hey, shot. Excuse me, ma'am. You're definitely going to want to get Defoe. Great. These nurses are all licensed professionals straight from the Rite Aid in Echo Park. And look, if you're an anti-vaxxer, just put a napkin over your head and we'll skip you. You're welcome, you guys. It costs 50 grand, you guys. You're welcome. You can literally get them anywhere now. You can get a flu shot at the mall. I think that's the same lady from Claire's with the ear piercing gun. We should give flu shots here in the riffraff room. Yeah. I never got a flu shot growing up. I was raised Christian Science, and if you don't know what that means, we didn't believe in medicine. We didn't go to doctors. We couldn't even wear Dr. Scholl's. I couldn't even have that. Yeah. That's long. Stop! Okay, wait. Thank you. All right. Hey, it's flu season once again. And here to give us our annual flu shot is the best pediatrician on earth, Dr. Greg Hippoliter. Nervous, he's not big on flu shots. He's heard about all the myths. There's so many myths, you know. Right. Well, the big myth, of course, is that the flu vaccine will give you the flu. Everybody says it. That is not true. Are you Definitely sure? not true. Because I thought I felt something after I got it one time. It's going to be fine. But everybody should get the flu shot. Anyone 6 months and above should get the flu shot. Dr. Greg, is that they're working on a vaccine that could protect you from the flu for 5 to 10 years. That is absolutely true. They're working on the holy grail of flu vaccines. That's absolutely true. We're not quite there yet. But really, Ryan, think about it. When you get the vaccine, 1 or 2 days of a little soreness, okay, little achiness. If you don't get the flu shot, 10 days, high fever, coughing, body aches, severe headache, I'm sold. out of work for 2 weeks. Very good. And then breathe out and relax, and there's our vaccine, and that is already done and finished. Yeah. Rub a little bit like that. Excellent. What a great patient. What a great See how easy that is, Try to Ryan? remember. More for throwing up in, not your hands. By the way, you don't even feel it.
Flu shots. Now everybody's suddenly getting a flu shot. You get flu shots at Duane Reade. I mean, they have flu. Like you go to McDonald's, they're giving out flu shots. I want medicine. I want modern medicine. I'm going to get a flu shot, and I'm going to get it right now. Am I going to get the flu from the shot? No. No, of course not. Of course not. Doc, you're not a doctor. Lady in the audience is like, yes. Γρήγορα να κλείσουν τα ραντεβού, να κάνουν το επικυροποιημένο, γιατί πρέπει να αυξήσουν τα αντισώματα, γιατί αυτοί κάνουν τις επιπλοκές τις περισσότερες από τον ιό. So you won't get the Well, flu. if you have the flu in you, like you said, you probably will get a little sick. Okay. Because the vaccination decreases your immune system a little bit. You recommend everybody should get a flu shot? Absolutely, absolutely, especially this year. This year, especially because it's a really bad one? Yep. There you go. Not the 70s anymore. This vaccine's a lot safer. Look, I know the vaccine's safer, and I am informed, but I'm just lazy, okay? I'll get to it. You should get it right now. I said I'll get to it. You know, a lot of people don't get the flu vaccine until their friends get sick, and it's too late. Hit me, hit me. I don't even feel this. Oh, feels good. We mix it up and try something new. So roll up your sleeves, Hollywood, because you're all getting flu shots. You know you wore a sleeveless gown for a reason. And I hope that the exhibition really touches on the core of how important it is to really rejoice in our humanism and the importance of communication and of a communal experience. Η εκπομπή «Η εποχή των εικόνων» με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου επιστρέφει με νέα επεισόδια από 4 Οκτωβρίου και κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 2.